meeting politician for the private good. We want to get a certificate faster. We want to get a license without going through the submitting all the documents. We want to get, in fact we want a politician to come to our marriage, and then, or we want to see politician as a symbolic as well as an agent. So ultimately it is society's expectation. Society's expectation for a politician is the provision of private good. Yes. So my problem is that yes, there is an improvement, but this is not the best state of affairs. We need to move towards the best. So how do you feel? I would like to know it from the politician herself. നമുക്ക് അതിനെതിരെ പൊരുതാം. ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ, കറപ്ഷനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് പൊരുതാം. അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ കറപ്ഷനെതിരെ പൊരുതുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. സാർ പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലും അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലും ഹൈ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ തന്നെ കറപ്ഷനെതിരെ പൊരുതുന്നവരുണ്ട്. സാർ ഓഫ് കോഴ്സ് he may be a fighting man against corruption, I think. Even ma'am absolutely not. See, for example, that's also an interesting point. I would like to know from ma'am herself. Ma'am ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്ന മതി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ റീസണോ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറിന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? how do you deal with it? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കൗൺസിലറായിരുന്ന സമയത്തും എന്നിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഐ നോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരം ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷവും എൻ്റെ അടുക്ക വരുന്ന ഒരാളിനെയും ഒരു നിമിഷം പോലും താമസിപ്പിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ചെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. വിത്തൗട്ട് കറപ്ഷൻ. 1 രൂപ പോലും എനിക്ക് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, ഞാൻ 1 രൂപ പോലും ഒരാളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഈ പിന്നെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയുടെ ഭരണസാരഥ്യത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. I think I just want to add something to her. Okay. See, when you have an agency relationship, doesn't mean that you have to take money from them. For example, I'll just tell you something about my father. My father. Clarification. See, when Shantakumar uses the term agency, അത് നോർമൽ, അതൊരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ടേം ആണ്. നമ്മൾ വെറും ഏജൻസി അല്ല. പ്ലീസ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത്. പ്ലീസ് ശാന്തകുമാർ. My point is that my father, see, if I'm just thinking about my father, he thought that taking money from government, he was a government officer, taking money is something like a crime. Yes, absolutely, that was a good thing. But he thinks that helping friends or relatives out of turn within his own office is a good thing. He thinks that it's a better way of helping your friends and relatives. When I consider it today, it's another harmful thing. So the question is that even within Kerala society, we have a feeling that helping somebody out of turn without taking money is something nice. That's part of the corruption. That is a very, very important thing. So that is also without taking money, doing something out of turn for somebody who is a beneficiary, could be a friend, could be anybody, is also corruption. You agree with it? Let me put it another way. കേരളത്തില് നമ്മൾ we are all part of the power system, power structure. Okay. നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇന്ന പാർട്ടിയാണോ, ആ പാർട്ടിയാണോ, ഈ പാർട്ടിയാണോ, ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണോ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. നിങ്ങളൊരു നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ, അധ്യാപകൻ, ചുവട്ട് തൊഴിലാളി, ബാങ്ക് ക്ലാർക്ക്, പത്രപ്രവർത്തകൻ, അധ്യാപകൻ, ഹൂവർ, നിങ്ങൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ട്. ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം. അവരെ പറ്റി ആരും പറയാനില്ല. ഈ നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശാന്തകുമാർ വഴി ടീച്ചറെ പിടിക്കാം, എനിക്ക് രഘു വഴി മറ്റൊരാളെ പിടിക്കാം. I have this way of strategizing and negotiating my way through societies and systems. ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ we don't see this as corruption. ഇത് കറപ്ഷനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ ഇതിനെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Do you agree with it? Yeah, how do you go about relationship building? No, I'll ask him first one. How do you go about relationship building with politicians? No, we have or people who are policy or media. We have to, because we are the How do you go about it? We have this to is an inside story. No, it's not an inside story. It's a very easy way to put it. It's not a secret or anything. You are bound to, in a political party, when they come for election, you are bound to pay them. You have to pay them, and that is not an illegal goes into an election except fund. that it is an election fund. Whether it's going to the pocket of the politician or whether it goes into the parties is something we don't know. But the thing is, when somebody approaches you for a favor, saying that I'm standing for election, as a thing you say there's an expense, you part with some money to him. Okay. But this is something, but political funding in India has not been openly been legalized. You find people coming to your office with a lot of chit books by somebody coming into your office saying that now please give some donation for some particular activity. You oblige. That is another way of building a relationship. Then political party
So then what? No, political party എല്ലാവരും ഉണ്ട്. Everybody. Democracy itself. I mean, Everybody ഉണ്ട്. when for elections, Everybody. yeah, when See, for elections you have to pay money to make things There is an happen. expectation in return. No, right? there's no expectation. It's not a question of expectation. You don't know when it will be utilized. But there is an There is expectation that will 100%. be You see, all these things has got an intentional relationship. There's an intention behind every activity of a person. It's just about election funds, or does it No, not translate an to election more fund. activities? Election fund is nothing. Election fund is something which is over the table. Election fund is one of it. But I'm saying the other cases also, where Like? bureaucrats approach you for advertisements. You give an ad. By obliging, by saying that somebody is coming to you, just give an ad for that paper. Maybe you can give 5,000 rupees of ad. You oblige it, hoping that one day, probably you can use that man's services. That's what you normally do. You don't reject that offer at all. Right. See, we are not saying that, we are a human thing. That's a social, we are basically a socialite society. We socialize. Like what he said, networking. Yes, networking is absolutely necessary for you to survive in any business. You need to have a media man to be known to you. You need to have a politician to be known to you. You need to have a doctor to be known to you. So many things are there. So, in one way, I am doing service to others by, because of my networking, I'll be able to extend a lot of help to my friends or relatives or maybe my contacts by saying that somebody says, you know him. I say, yeah, I'll put in a word. ശാന്തകുമാർ പറഞ്ഞു കേരളം അവർ CDSകാരൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ മറ്റൊരാളൊക്കെ ഭേദമാണെന്നൊരു വിചാരം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. കേരളം ഇസ് വൺ അബൌവ് ദി റെസ്റ്റ് എന്നൊരു വിചാരം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, ശുപാർശയും കൈക്കൂലിയും ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് മലയാളി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉത്തരവാദികളാണ്, എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തത്? വൈ ഷുഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ എന്തിനു കാണണം? എനിക്കൊരു കാര്യം കാണണമെങ്കിൽ ആ നേരെ അങ്ങ് പോയി നടക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ ആരെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? മുലകൂടി മാറുമ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു കുട്ടി നേതാവിനെ പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും. So that ഒരു പരിചയക്കാരൻ വരും. ഇതൊന്നും സ്നേഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അറ്റ് ഓൾ.